SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, mùa thu đã về rồi và khi mà cái cơn gió mà nó bắt đầu nó mát cũng như là ánh nắng bắt đầu là đỡ có phải gay gắt chiếu xuống vạn vật thì quý vị biết rằng đó là mùa thu tới. Và mỗi một năm như vậy, mùa thu tới thì có một cái festival rất là vui nhộn ở tại Asia Times Square. Và cái festival này gọi là MidAutumn Festival, năm nay là năm 2020. Và cứ mỗi năm như vậy thì tại đây có một festival rất là lớn 3 ngày. Nhưng mà năm nay, năm 2020 thì vì cái Covid-19 cho nên là cái việc mà tổ chức festival này nó có giới hạn. Nhưng mà có giới hạn không có nghĩa là không có phải là vui nhộn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi xin được nói chuyện với anh Matthew Low. Anh là giám đốc của Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông. Và trước tiên thì xin chào Matthew. Good morning, Jay. Good morning, everybody. I want to thank you and SBTN, as always, for partnering with Asia Times Square and Hong Kong Marketplace. And again, most importantly, I want to thank the viewers of SBTN and the listeners of 1600 AM for the support for both SBTN and Hong Kong Marketplace. Yeah, I just told them, the audience that every year the annual festival called MidAutumn Festival, like 3 days. But this year, because of the COVID-19, that's why the program will be different. But different, it doesn't mean not fun, even more fun, right? Can you tell us about that? Sure, thank you, Jay. Yeah, obviously 2020 is definitely something no one had planned for or look forward to doing nothing, right? But, at Asia Times Square, we just look at 2020 as a time to create, meaningful moments, creating family, valuing and celebrating family. And by doing so, with that same thought, we just felt that we had to continue celebrating Trung Thu. Trung Thu is something that's very important in our Vietnamese culture, and it's one of the holidays that my dad always loved. Because his birthday is around Trung Thu too, and so we always gather as a family and eat bánh Trung Thu and drink tea. And after considering many factors, we just felt that we have to continue celebrating Trung Thu with our communities and our customers. Asia Times Square có cái hội chợ Trung Thu và anh Matthew cũng nói rằng Trung Thu như vậy thì khi mà tổ chức đó, thì anh cũng nhớ tới thân phụ của anh, đó là ông Renlo. Ông Renlo đã đốt đèn Trung Thu. Ron Jensen and Mr. Granlow, a big round of applause. They're gonna light up the lantern. Lions! Ông là một người đàn ông rất là vĩ đại và ông đã từng giúp cho cộng đồng hội đoàn và ông đã làm việc chung với lại cộng đồng hội đoàn và biết bao nhiêu là công sức qua những cái thời gian mà ông còn tại thế. Tuy nhiên anh Matthew anh cũng nói rằng cái văn hóa của chúng ta đó là đón Tết Trung Thu. Đón Tết Trung Thu có nghĩa là cho tất cả gia đình tụ họp với nhau và cho các em mà ăn Tết. Vâng, và thưa quý vị, và năm nay thì với cái Covid-19 thì dĩ nhiên có một cái sự giới hạn. So when you do the festival like every year, what are you going to do this year? Because with the limit of the gathering, like a social distancing, and the people of course have to wear mask. So what's your plan? Yeah, so we discussed this. We plan on doing Mid-Autumn Festival. We started talking about it maybe 3-4 months ago when COVID hit. I even talked with my mom, my brothers, my staff, said, hey, what should we do? Because we found out that Texas State Fair was closing. A number of places were closing. But we just felt that it's very important that we continue to kind of do something that's very valued, it's a valued tradition in the Vietnamese culture, and do something that we can kind of forget all the negativity, just have that one moment to celebrate Trung Thu. And so, we decided that we have to significantly reduce our 3-day event. Typically, we always celebrate 3 days worth
you know, music and celebration, giving out lanterns and what have you. So we reduce it to just one evening, and it'll be on September 26th at 7 p.m. So, you know, that's a significant reduction from 3 days to just one evening. But still, I think that precious short period of time that we can still celebrate and recognize the importance of Trung Thu, especially with the mainstream too. We always want to introduce our culture to the mainstream. And so it'll be fun. It's just going to be a much different. We want to make sure that everybody practice social distancing and follow the CDC guidelines. Make sure you wear your face mask. And if you come out and you don't have a face mask, we will provide one for you. And it's all going to be hosted at our new plaza. New plaza is something that we are very proud of, and hopefully the community will enjoy the outdoor atmosphere. Vâng, thưa quý vị, và nếu mà quý vị đi đến Asia Times Square thì quý vị cũng thấy rằng có cái New Plaza ở chỗ đó sửa sang lại, remodeling lại, rồi làm thêm những cái parking lot rất là đẹp. Vì vậy cho nên là anh Matthew anh cũng biết rằng cái việc mà Covid-19 nó cũng vẫn còn hiện diện nơi đó, và anh cũng đã bàn luận với lại thân mẫu cũng như là các anh em của anh, thì nói rằng cái Tết Trung Thu này vì cái Covid-19 nó không có thể stop được, và thay vì tổ chức 3 ngày mà rất là rầm rộ, giống như trước kia quý vị cũng biết là đài phát thanh 1600 AM cũng như SBTN lúc nào cũng là partner với cái festival này, nhưng mà năm nay chỉ làm có một ngày thôi, đó là buổi chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020 vào lúc 7 giờ. We want to go a little bit in the detail now. So what you going to do in this one day festival? Sure. So just because the program actually started at 7 p.m., we encourage everyone to just come out early and enjoy the outdoor atmosphere at New Plaza. We'll have some music playing. And then we also have food trucks that's going to be there ready to serve you. And then right at 7 o'clock is when our program kick off. And so, again, Asia Times Square is about preserving tradition, promoting culture, mainly promoting our Vietnamese culture. And so we do have a pre-recorded message from a number of dignitaries. You've got City of Arlington's mayor, Grand Prairie mayor, Mansfield mayor, and then our beloved Mayor Anh Trung from Haltom City as well, and some other dignitaries to extend their best wishes for MidAutumn, our Trung Thu. And then we're going to show a short video, short film, I think it's called Bao, like Bánh Bao. That's a very short, cute short film. And then, you know, we're going to have dragon dance as always. And then we're going to give out presents for the children. Trung Thu is always about the children, and so we want to continue that tradition of giving gifts to the children who's going to be there with us and celebrating with us. And I want to welcome everybody to come, but make sure we practice our social distancing. We will have areas where people can sit on the plaza, and then it'll be we have 6 feet distance markers. We have 6 feet markers so that the families can stay in that circle. Say family of 4, family of 6, they can stay in that circle and then still be 6 feet distant from another family or another group. One thing very important is you have to bring your lawn chair. So bring your lawn chair, bring your blankets, bring your pillow, what have you. It's going to be an outdoor event. So at 8 p.m. is when we're going to show the movie, the Disney movie called Onward. I heard that's a very good movie, and then it's the latest movie that's out on DVD. Bắt đầu vào lúc 7 giờ thì anh Matthew anh nói rằng sẽ có những cái message của những vị lãnh đạo ở tại Arlington cũng như là các vùng phụ cận, thì trong đó có những cái speech ngắn, rồi cũng có múa lân nữa. Chắc chắn rằng không bao giờ mà thiếu múa lân, tại vì múa lân là mang lại cái sự mà lucky for everybody và mang lại cái sự vui nhộn nữa. Và Tết Trung Thu thì đó là cho con nít. Vì vậy cho nên là đây là một cái chương trình hứa hẹn rất là hấp dẫn cho con nít. Đó là một cái chương trình ở ngoài trời. Và cái chương trình ở ngoài trời này thì sau cái speech và cái Dragon Dance đó thì quý vị sẽ xem một cái đoạn movie rất là dễ thương, đó là Bảo. Thì không biết là có giống cái bánh bao hay không, nhưng mà anh Matthew anh nói rằng cái movie
một cái đoạn ngắn đó rất là dễ thương. Và quý vị drive in thì ở tại cái New Plaza ở tại Asia Times Square đó, rất là thoáng, rồi nghĩa là đẹp nữa, và quý vị có thể là lái xe vào ở đó, rồi mỗi một cái xe là đậu ngay ở cái chỗ mà cái chỗ xe của mình. Và quý vị nhớ là đem theo cái lawn chair, tức là những cái ghế mà ngồi ở ngoài vườn, hoặc là quý vị có thể là đem theo cái ghế đẩu. Cái đó làm cho chúng ta nhớ cái kỷ niệm mà của cái thời xa xưa mà chúng ta cũng hay đi xem phim ở ngoài trời, và chúng ta đem theo những cái ghế đẩu hoặc là những cái mền, rồi hay là những cái gối để quý vị có thể thoải mái. Và cái social distancing dĩ nhiên là cũng phải áp dụng, và cũng mang mask, thì cái đó là cái điều mà chúng ta giữ gìn cái sức khỏe cho chúng ta và cũng như cho mọi người xung quanh. Rồi đến cái lúc 8 giờ sẽ chiếu một cái phim của Disney, đó là cái tên là Onward. Đây là một cái phim rất là dễ thương, quý vị phải đến để xem thì mới được. Và cũng như là có cái xe truck để mà bán food. Và what kind of food? Is a one truck? What kind of food you think? It's going to be mainly street food, finger food, Dave. There's no way we're going to be able to allow people to eat any soup or anything that you see. No soup. No, it's mainly just street food. We've got a Vietnamese food truck company that already signed up, and I think we have 2 food truck companies that's going to selling some of the food, and then ice cream, maybe popcorn, what have you. A lot of street food, easy to eat finger food. And drinks. Matcha is going to be there with that ice cream and green tea. So we're looking forward to it. But again, this event is very important to us, Dave, because this 2020 is something that I'm pretty sure everybody want to hurry up and get over with and forget. But at the same time, we want to ensure that we can still celebrate family. Family is the most important thing. And again, I wish everyone, the viewers of SBTN and the listeners 1600 AM, good health and always stay safe. Yeah, we cannot just stay at home and close everything or shut down everything. So every time we have an opportunity to go outside, we do it just like at your festival, right? Yeah, and I want to thank you for all the time that you have supported Asia Times Square and Hong Kong Marketplace. This year we actually didn't reach out to anybody for sponsorship. Because I know all the business owners are struggling. Everyone's struggling. Right. This is an unusual year for us, an unusual time for the entire nation. But we want to thank you for helping us broadcast this, so to invite everyone out to come and enjoy. Again, space is limited, but we do have a huge parking space. Our new screen, I think you can pretty much see the new screen. It's about 350 square feet. Space. I think it's 16 feet wide. No, 16 feet high and 25 feet wide. So it's a pretty decent size. And our sound system, we just upgraded our sound system. So we're looking forward to showcasing our very first movie night at Asia Times Square. Vâng, thưa quý vị, và cái việc mà đi ra ngoài để mà lái xe giống như drive-in movie đó, thì quý vị cũng biết có nhiều cái thú vị lắm. Nhất là cái bầu trời mùa thu này nó mát mẻ như vậy, và quý vị lái xe tới, ở trong cái xe của quý vị là có gia đình, quý vị nhớ mang theo những cái ghế ngồi hoặc là cái blanket, rồi có thể là có gối để cho các em có thể là nằm mà ngồi thoải mái gì cũng được. Thì quý vị sẽ xem movie, và anh Matthew cũng vừa nói đó là có một cái xe truck để mà bán thức ăn, và dĩ nhiên là những cái thức ăn này là finger food, giống như thế là mấy cái chips, dip, nghĩa là những cái thứ mà các em thích, hay là ice cream, nhưng mà dĩ nhiên là không có những cái thức ăn mà nặng mà quý vị cũng phải ăn mà húp hay là cháo hay là phở, thì chuyện đó không có. Và dĩ nhiên là trong cái thời buổi này thì chúng ta cũng thấy là cái chuyện mà safe, cái chuyện mà an toàn công cộng là một cái chuyện rất là chính đáng. Tuy nhiên Asia Times Square không có bao giờ quên mang lại cái niềm vui cho cộng đồng, vì đã bao nhiêu năm qua thì cứ mỗi năm như vậy đều có cái festival. Thì năm nay không có vì Covid-19 mà lại stop cái chuyện mà mang lại cái sự mà vui cho quý vị. And also every year when you have some kind of festival like a MidAutumn Festival or New Year, you always, in a remembering your father. Can you tell us a little bit about your father and what you're going to do for him about this time? Okay, yes.
We really didn't even start thinking about doing this until my father shared with me and my siblings how important our Vietnamese culture, our Asian culture is to him. He always shared about the good times he had when he was young in Vietnam, and we want to bring that tradition back here in the U.S. to show that others, especially elders, who can't travel back home and to still have the chance to celebrate and relive those precious moments. Now that my dad has passed away, a little over 3 years, I want to continue that legacy. I want to continue that tradition. That's something that I would never stop doing. Yeah. And that's why, regardless of COVID or whatever, it would never stop Asia Town Square from doing what my dad loved, and that is to create a moment or an event so that all of us, all the community, come together and celebrate what we used to celebrate back home, and then also to pass that tradition to our younger children and our grandchildren. I think that's very important. So, the Trung Thu is actually very, very dear to me because it's also pretty close to my dad's birthday, and we always sit together as a family, ăn bánh Trung Thu, drink tea, share story, and I want to make sure that everybody in our Vietnamese community have that chance to do the same thing with their family. And so, all this negative stuff that's happening right now, I think it's time to have some positivity and celebrate the Trung Thu together. Yeah. In honor your father, there have been like a foundation named the Low Foundation. How is doing? Yeah, so after my dad passed away, I created the Low Foundation. It's basically, the Low Foundation is to continue the legacy of, providing, sharing love, providing opportunity, and giving hope to all. And we're doing pretty good. We've been giving out thousands of dollars in scholarship, as well as helping out other nonprofit organizations in time of needs and tragedy. And this year we also joined with the Pro Restaurant to give out food to first responders, the police department, fire department, and the number of hospitals and doctors and nurses surround near Asia Town Square. And so we're going to continue doing that. We're going to donate food as always. On October 2nd, let me share it with you. So September 26th is our MidAutumn Festival, but on October 2nd, Hong Kong Market Store at the Dallas location, we're partnering up with the Dallas Police Department as we did in the past 18, 19 years, but we'll also be giving out food and then free vaccines, flu shots, and what have you. And so make sure you guys come out and take advantage of that. Vâng, thưa quý vị, và gia đình của ông Lô thì rất là có hiếu với ông Grand Lô, và để honor ông đó thì gia đình đã có một lập ra một cái fund gọi là The Low Foundation để mà giúp cho những những người mà cần cái sự giúp đỡ đó. Vì vậy cho nên là anh em của gia đình Lô tổ chức cái festival mùa thu, tức là Tết Trung Thu đó, cũng là vì thân phụ cũng đã là cái người mà đã cho các anh em của họ có cái idea này, cho nên vì vậy cho nên là hàng năm khi mà họ tổ chức vào cái ngày mà Tết Trung Thu cũng gần với cái ngày mà sinh nhật của ông Grand Lô, cho nên là đó là cái festival mà cũng để cho quý đồng hương tới dẫn các em tới tham dự, cũng như là để nhớ về ông Grand Lô. Và ngoài cái festival ngày 26 tháng 9, vâng, thì có một cái ngày 2 tháng 10 thì quý vị nhớ đến ngay chỗ Hồng Kông ở Dallas, thì nơi đó có tặng cho quý vị những cái thức ăn của just one day. This Saturday, October the 2nd. Ok. Ngày 2 tháng 10 thì quý vị đến để nhận những cái thức ăn, donation thức ăn cũng như là vaccine. Cái mùa này là cái mùa flu. Bên cạnh cái Covid đó là cái mùa flu, là chúng ta cũng phải đề phòng. Tại vì bắt đầu từ bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng với cái mùa flu này thì quý vị vẫn tiếp tục phải mang mask. Even cái COVID-19 go away, we still have to wear mask in the flu season. And please give the listener more the detail, what date and time again,
to have the MidAutumn Festival 2020. Yes, as always, we would love for you to come out and celebrate the Trung Thu with us. And it's going to be on September 26th at 7 p.m. But I do encourage you all to come out early, and then you can go eat at the Pro Restaurant, the B2B, the food court, what have you, and then get your spot, because we believe it will run out pretty quick. Even though we have a huge parking lot, it doesn't hurt to come out early and enjoy the outdoor atmosphere. And again, at the end of the movie, I forgot to mention to you, the Disney movie that we're going to show is called Onward, and at the end of the movie, one lucky kid will go home with the DVD. Oh, so we're that's going to very pick good. a lucky winner, and then the kid can take that DVD home with him, or her, I'm sorry. But most importantly, I want to thank you. I want to thank the viewers. You know, all this, we're just very blessed. Hong Kong Market family and Asia Town Square family, we're just extremely blessed to be able to do what we do and to give back to the community. We're only able to do so because we have the support from our Vietnamese community. If it weren't for you shop at Hong Kong Marketplace or come and enjoy many of the retail businesses here at Asia Town Square, we wouldn't be able to do that. So thank you so much for giving us that opportunity. Thank you Matthew. Vâng, thưa quý vị, anh Matthew nói rằng cái festival này là cũng như là để đóng góp lại, nghĩa là trả ơn lại những cái gì mà cộng đồng đã giúp cho Hong Kong Market với Asia Times Square suốt trong bao nhiêu thời gian qua. Và cái điều mà anh mới mention thêm đó là sau cái movie Disney đó, cái phim tên là Onward, nhưng mà sau cái movie rồi thì có cái phần mà draw name, thì cái DVD Onward đó sẽ là cái giải cho một em nào đó đã đến xem, thì điều này rất là thú vị. And thank you very much Matthew, and we wish you the best wishes for Hong Kong Market and Asia Times Square, and good luck, and God bless the Low family. And thank you, bye bye. And God bless us all. I want everybody to stay well, stay healthy, be safe. Thank you. Jay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ban tổ chức anh Matthew Low đã nói về cái festival Trung Thu, và phần nói chuyện này đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.